ang performance standard, content standard. Ang problema kaning imong knowledge ba? Usa lang siya. For example, may identify lang yun. Kung kayo explain lang. Dili pwede duha. Okay, And miss. then masindot ko ang imong knowledge kay about man ang imong LOE o established report accordance with industry procedure. Wala ko nakitaan nga nakagibot lang about industry procedure. So, apil lang dito nyo siya. Okay, miss. Pero okay na naka-requirement. Okay na siya mga skills. Financial learning, social attentiveness, tanggalan na yung the learners will be able to diretso naka-explain. Okay. Especially this one, sad miss. Tanan. Tanan. Okay. Unya, ang imuhang introductory activity for future for short scenario sequences. Yun. Kasi going to go each location. Then, ay kayo magpakita. Miss. Ang kana miss for motivation. So first, ang buhaton siguro na kay identify nila if unsa nga topic akong kansa. Patan-aw na ko sila sa picture then. Oh, ayaw pag-ask why do you think the team fits the event? Okay, Hindi siya miss. appropriate Okay, sa miss. motivation. Okay, miss. This is already higher order thinking skill. Think, pair, share. Use your pair self to discuss if I can ask you to create to you. Dili, dapat imong activity proper number 1, mo match siya sa imong knowledge. Kung unsa imong objective sa imong knowledge, mo na i-target ko na sa activity proper. Ngayon mo discussion. Dapat ang sulod sa imong discussion dapat ang procedure on how to get the requirements. Dapat may participation ng student kanimo mag-unsa man sila. Dili pwede mo. Ako lang. O ikaw ra ni mga tanara ka. Dapat na maglihok jud ang Yes, miss. estudyante. Application nimo dapat imo application haom sa imong skills. So imo gikan diri mag-draft o event proposal. Okay. The planner must ask at least to find the event. Peer feedback to be given. In pairs, one out. Okay. And then, dapat mo multiple choice, na kay higher order thinking skill yan. Dapat 20 items, miss. or minimum of 10. 10. If you were to propose an event person, what ato lang. Sige, miss. Thank you, miss.